njala tandika abantandikire wa kubanga bannange information enga nyingi nendoza kantandike ngantandika ne ka video ka Muganda phone we South Africa yatugamba mukulu malema yatugamba nti bolaba ngensi amaje galivudde mu barracks ne gajja ku street manya ndi omukulembeze aliko abantu bamulondangako ate abatakyalina buyinza kitegeeza akozesa mundu n'abasirikale kubanga yeeteka mu buyinza kitegeeza gwanga yabbalibbe kansoke mbazanyire ka video kano mukawule bulungi nyobo yayogera. Five countries we joined now, almost 5 countries with soldiers on the street. We're number 6 now, and of these 5 countries is countries that do not have legitimate governments. One of those is Uganda. The second one I can think of is here in Swaziland. Soldiers on the street. We join the queue of illegitimate government because those people can't appeal to the people. Why? They know they don't have a popular vote. Once you call the soldiers from the barracks, then you must know you have declared yourself an illegitimate leader. You are effectively saying to us, I can no longer control my people. I need the army. So why would you say you are legitimate when you can't control your own? Of course. Malema akugambye nti omukulembeze yenna yeryaza amanya neryamu olukwenga avudde ku buyinza bw'abantu bamugamba nti vaako n'okozesa amajjo galeta ku street bakitegeeza tori rigid oba toteekedde okubeera woolina abantu bakumanyi nti oli mukulembeze kye kigenda maaso mu Uganda buli wamu waliwo amagye poliisi kati nno wano wentuukira ku muzeyizedde ensi yaleeta sebo tuli bantu bakulu mu Uganda buli muntu yeetegerera omwana kasitawiza emyaka 18 olaba kati n'abaana b'emyaka 3 bakugamba nti muzeeyi weetereeze kankuzannyira akaana kano ndyoka ngende ku programu entuufu kali ludeika akagaalo kano kaakano wano kawulire kati bwe tubanga amabujje gano myaka ena gatandise okugamba Museveni weetereze tulina kyoyogera bajja kusiba kitegeeza n'abaana b'emiti emito generation zigenda okudda kuzaakumanya dda ne family ndi muli bafere muli bappi temusobola kubeera kufuga ggwanga ekyo nga nkimaze. Eno video etambudde ku mutimbagano lwaleero njagala njibazanyire ndyoke ensomera muzeyizedde ensi yaleeta alyoka ategeere. Mubala avubuka abo saagala bamalirako budde kati mukulu Yoseri Tibahabula tabasira mutano wakalekeza ensi yaleeta muzeyizedde yabuvuddeyo katono ennaku nga 4 emabega najja nengamba bannayuganda nti waliwo ekikolwa Museveni kyakola kyateekateeka addira abasire ne babajja mu makomero ekiro ne bajja bateralizinga abantu ne babatta naye mbagamba nti n'abasire bajja bakwata bonna avubuka mu kulonda bonna bakwata bateeka mu makomera abo ne batwala ba training amagye mukijjukira nakyogera ne mbagamba nti ba high profile criminals abali makomera luzira kitalya babafulumya ekiro ne bagenda batemula abantu ne babazza makomera kati kino yakikoze ng'agasse ababa LDU n'agatta ba high profile criminals n'agatta n'abantu ntu be balonze ne batwala ku training era training gye bagamba recent di training yawedde bagenda kutandika ku disposing abantu bano kati mukulu Yosef Tibahabula tabasema mutwana wa Kalegezi ne TV ne social media platforms zo minazo nezo sulwaza abantu njagala to make this point clear. No ngechibina kyo byobufuzi, that is National Unity Platform and the People Power. It's a free entry and a free exit. Ekyo njagala kugamba. We don't force someone to stay in NUP. We don't force someone to stay in People Power. People have freedom of expression and people have a freedom of choice. Kati mukulu njagala wetereze bulungi. Eno stand y'abantu abakubyeko billions of money okustaging abantu tukimanyi bale mu kikola nga mwakiteekateekedda. Ekisooka fe mu NUP tetuba nkona kibinja ky'abantu nga bano. Tukimanyi abantu bo badde okozesa. Ekisookera ddala. Omuntu bwabanga asaze okuva mu kibiina n'adda mu kibiina ekirala tekikwetaagisa ate mu dressinga mu ataya z'amagye. Constitution esoma bwoti nti civilian tateekeddwa kwambala kyambalo ky'amagye. Ekisookera ddala katwagala kwebuuza gwe kenyini watugamba nti NUP enkofira zetukozesa wazigazeti ngati za amagye era ne mu kigazeti ngati kimenya amateeka katwagala kubuuza
civilian batandika ddi okwambala engoye z'amagye 1 bo bataddeko t-shirt empya empale z'amagye empya ne gambuutu z'amagye kati okujjako nga brains are monkey and your brains are full of cow mentality. How dare you parade such people in the army attires nebajja moreover wandibadde ogenda ku pass out gye bandi babatadde ne baleta mu state house nakasero nawe n'oyimoka n'engala byo nti nzize ku please twagala bana Uganda bategeere nti wasasula wa propagandalist ne ba blackmailers ku internet okukyusa kyoyagala kibeere naye nkubuulira ojja kumaliriza nga bwetondedde bana Uganda bamwagala bamutumwagala bano tebabanga okuba abawagizi ba nuupu beba high profile criminals bemujja makomera bebero diju n'abaana bembadde mutwala okubatendereka mu bikolo by'ekiyekera n'ebyekijasi bajje balumirize nuupu kati njala kubuulira mu mateeka munna Uganda yenna atali mujasi takirizibwa kwambala kyambalo ky'amagye bano bogambye nti basaze mukulu basaze mu nuupu byambalo bavudde mu nuupu bavudde wa mutereze obwongo twabagamba nti okusoma kintu kikulu nnyo ate okusoma obutasoma bulumu okuze n'oddira n'oleta abantu bambaziza uniform z'amagye mageti mpya mbubaze bakubataza saluti bano abantu bamwe abategesi bano si bawagizi ba nuupu si bawagizi ba nkyukakyuka. By the way, for your information, each person or each boy or each man of these people, they were given 1 million Ugandan shillings. That is $295. Nchidam. Bala bavuga buli mwamu wadde milioni emu eya Uganda ze $2.9 zimwabawadde okujja okukola omulimu guno. Mulabe nti muzaawo ekintu kyemwagala okwasa ebintu bino naye tekijja kusoboka. Ekisooka diversion zisusa obungi nefe tekyazifaako ekirungi nasomesa abantu diversion kyeki era bakitegeera tebakyagala kumanya gwe ne bwoleeta ne mwonoja Museveni kennyini ng'ojjeyo n'odduzo n'oziteeka ku internet gajja kuba simawulire ne bwoleeta Muhoozi Kanyirupama on that first scene. In fact muddamu kuyita muvubukono mu first scene ye first scene ekiri ekizaale ekyasooka mu family ya Museveni first scene si first scene ekiri ekyazaalibwa ekyasooka mu Uganda first scene. Sebo mukulu njagala kutegeeza entebe mwotudde siryo ekyokubiri tukoye tactics ez'ekikadde ze mwateeka mu myaka gy'olukumi 1960 ze mukyakola bino ebintu by'ekisiru tukimanyi bulungi mukola byonna bya kisiru. Kati nvuddawo mukulu Muhoozi Kanyirupama nsi yaleeta muzeyizedde njagala nsooka kuzanyira ka video kano olyoka otegeere ensi nti yali yabategeera dda ono omusajja wo gwali otaddewo nga camouflage. In Uganda, I'm a freedom fighter. Kankabaddire musaagala mulwane. No problem. 1 minute. I'm a military position who is fighting in Uganda. I'm a freedom fighter who is fighting for freedoms in Uganda. But I'm not a terrorist. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. I cannot cut the ear of my brother. I cannot kill the eye of my brother. I cannot kill my brother. That is not true. We want the people of Uganda to be free. We want the people of Uganda. Let me say it in South that we are fighting for democracy. We want people to be with total democracy, free. We should be free to elect to select our leader, to elect our leader. We want our leader to be elected lead. Oyo sigenda mulwako. Kyekifaananyi Museveni kyeyasiiga nti Koni kati ono Koni gw'ogamba nti yali muntu wakugambye oba muntu wakugambye ye tasalangako bantu be matu tasalangako bantu be nnyindo tabafumbanga gwe kennyini Museveni gwe wasalanga abantu b'engulu ne bafumba mbipipa ne basalako amatu ono yennyini Koni yabyogedde bino si bigambo byange kandi kuddiremu. Who is fighting in Uganda? I'm a freedom fighter who is fighting for freedoms in Uganda. But I'm not a terrorist. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. Sigenda kulwayo. Akugambye Museveni yagenda nga n'asalako abantu amatu ennyindo n'abafumba so siye kubanga yali tasobola kutta bantu banne ab'omu Northern Uganda. Museveni yakikola
akigambye openly kati genda deal with it mukitegere tactics za mwezo nazikaddiye mutandise okubanga mukola ki mwebuzaabuza kati muganda wange njara bawa amawulire agennaku naye nga ate malungi gasanyusa video eno jennata ne mugisasanya ku mutimbagano nga basuula abaana baffe yiyo mugira bulungi eno nga basuula emirambo gy'abaana bannayuganda bamala okutta nga basazeemu ebibumba babajja mu safe house video eyo abakulu bonna abagibaddeko abaali bakola ekintu ekyo bonna babasazeeko emitwe era battiddwa mukitegeera bulungi bonna information gyensobola okufuna mu drone zange abaana abo oba abavubuka abaali bakola omulimu guno bonna mania ane amye battiddwa olw'okuba nti balabisiza state ekintu kye bakuumidde ebbanga okuba nti kyafulumye finale mukama bawumuze mirembe ngenda badde bazza battabannaabwe naye ng'era kino kyaleese akatabanko mu state house to the extent nti Muhoozi ne mukoddomi we Odrek Lwaboogo katuna ebifuba bibabugume olw'ensonga nti bagambye nti tufudde ensi keetegedde nti bino ebituufu byebiri kitegeeza nti tuli mu kanaayo kyani saagala muntu addeyo kusirwaza mbu ebikola bino tebiri mu Uganda bano abavubuka bonna abakola ekintu kino babasse ekintu kino kibadde kikolebwa okuva mu 1986 mpaka nakati baakatta abantu bameka abaana baffe bameka batamanyiddwako mayitire nga baba bakola ebintu bino kitegeeza nti ensi weetuuse buli muntu olina okwobereramu kati ngenda basaba n'obuvunaanyizibwa buli kintu kyonna kyogenda nga kiriko omulamwa gwa gavumenti please postingako ekintu kyonna ekiraga tocha mu Uganda tutandika promotinga tocha nga bwetusaba n'ekyenji yaffe mpaka nga tumaze okujja omusajja ono tumukunkumudde omukone mu kibya kubanga tukoye akamanyiiro kubanga ffe tuli bannayuganda baagala emirembe tetuwagala nkokuleka nsi yaffe ne ka video akala akagendo sembayo kankabazanyire ndyoke ngende ku program entuufu kaakano. The head of the prison clinic also told NTV that by the time he examined Dick Soka, the man needed urgent medical attention. As I was interacting with him, he had what we call visual auditory hallucinations. Those are sounds you hear someone has told me spitting me, but we are not coordinated. So in other words, he was mentally confused. Now, if he was examined by the prison clinic only after the beatings, how did the prison authorities know that he was mentally ill? There was no evidence that he had undergone any other health check at the prison, not even a psychiatric examination. It's true for us, the prisoners who come, don't pass through the psychiatric. Sagala kuliza kisaye kino kye bayita bayine kubanga bayine oli musajja mutemu nnyo okolera mukamaawo yo seriti bahabolo tabasirwa mutabani wa kaleekezi kati ngenze ku video entuufu yandeese kwata twapona ekalamu tutandike. Ekigambo okutulugunya mu Uganda kimenya mateeka ate kimenya ddembe ly'abuntu njala kusabuli muna Uganda yenna kikonde eminge olwa gavumenti eno eneefuutike yatwefuutikako ngeri mbuyinza ekola bikola by'okutta abantu ng'ekikola mu bumenyi bw'amateeka ekyo ekigambo tukitambuze bwe bannayuganda bangi abatulugunyiziddwa nyinza okubanga towagira kibiina ky'empagira naye bw'otuukibwako obuvune nga buno mu bikolwa eby'ekika eky'ekikambwe nange nsobola okwegattako era ne tulwanyisa ebikolwa ebyo so temulowooza ati bino ebikolwa bituuka ku bantu b'opposition eriyo n'abantu bangi abattiddwa nga tebakkiriziganya Museveni mu kibiina kye kya NRM National Resistance Robbers Movement nabo batulugunyiziddwa bangi nnyo tugenze mu maaso so nno ekyo nno kye mbadde njagala obategeeza olwali mu kitegere bulungi nnyo nti okutulugunya kintu kikyamu nnyo n'okwebuzaabuza ng'afukaana aba nakyo kikyamu nnyo ebikolwa bino njagala bategeeza okumanya abana abasajja bazibu nnyo twatuuse nga akulira oludda oluvuganya mu gavumenti owekitiibwa Muthias Mpuuga yagenda n'atwala amannya mu parliamenti n'agamba gavumenti nti mwetuletaga tumanye abantu baffe bano gye baalaga bona abali luddawa omukulu Ofona Opondo atunula ng'endaga muntu yakapere n'avayo n'agamba mukulu Ofona Opondo yavayo n'agamba ne munne gwe bayita Tayebwa aba batamanyi Tayebwa ye mukulu MP naye omwami ono si mufere mulwadde ate mubbi MP munabyabufuzi netasasula na masannyalaze yatuuka n'okuba amasannyalaze abajja ku kikomera kye nettaka tujja ne mubuuza gye yalijja kati bamugamba mbu tetusobola kuba nti bino ebintu bina treatment olw'ensonga nti amanya ge mutuwadde tegalinaako nini numbers kitegeeza tebalina ndagamuntu 1 tebalina address mukulu Ofona Opondo alinga endagamuntu y'enkobe njagala kubuuza ekigambo kimu ebbanga ly'omaze ng'oli mawulire ne ly'omaze ng'oli mu byabufuzi n'essaawa zino wetulaga nti ne GPRS mu Uganda eyinza kyetuyita global position system eri mu Uganda tesobola kwaloketinga bifo biri mu Uganda 100% ebikolako 40% because system ya Uganda nfu on international level
to the extent the known permanent address in Uganda, it is Kororo and Muyenga. Osobola okuwandika ebbaluwa neegera netuuka ku luggi lw'omuntu ne bagimuwa. Kati goboganti oyagala physical address y'abaana baatulugunyizibwa. Obwongo bulimu ki? Nkugambye physical address ziri permanent zimanyiddwa mu Uganda ziri Muyenga na Kororo. Mu Uganda tewali muntu alina permanent address nti ewandiikiddwa mu system eri nga ne DPRS tesobola gikuwa. Tugenze ku nsonga endala. Noga nti abantu bana baatulugunyizibwa abaabula temulina bwalina kubanga tebalina nini namba jala kubya musajja gwe. Mu Uganda omuntu yenna enamba tuli milioni 45 naye njagala kugamba nti tuyinza okubanga bana Uganda abayina national identification ndizo bali obukadde nga 25 oba 30 obukadde 15 tebanafuna ndanga muntu kitegeeza gwe boddeeyo mu ntebe zeetona kwogera ebigambo ebikikinike ng'obuuza abantu identification numbers ng'ezimu zaago nga replacement kizibu kitegeeza mukulu olina okwetereza kitegeeza muyina ebintu bingi omusirikidde era bimuyina okwanjulira eggwanga mbitegeeze ekyo nekyo kibadde ekigwalo kyaleero bwe tugenda ku mutimbagano sanko post yonna ya NRA ya gavumenti teekako ekigambo nti tetukyayagala kutulugunya abantu ne gavumenti batulugunya si gye baalonda era mukwate ebifaananyi by'abatulugunyizibwa mbiteekeyo mukwate ebifaananyi by'omukulembeze omulonde yalonde Bobi Kyagulanyi Ssentamu mubite ku mutimbagano mpaka bano abantu nga bategedde so nekigwalo kyaleero kifundikidde ntandise video ey'olwaleero. Sorry. All right. Munaku ntono nnyo tugenda kuba tufuna amazaalibwa g'omukulembeze waffe Bobi Kyagulanyi Ssentamu era sibo ekitiibwa omukulembeze omulonde Bobi Kyagulanyi Ssentamu jana kwagaliza amazaalibwa amalungi. Happy birthday to you. Nenjagaliza n'omukulembeze omukulembeze w'ekibiina kya National kya Democratic Party mu Uganda ow'ekitiibwa Paulo Kawanga Ssemwogere amazaalibwa amalungi mukama yebala kikingiriza n'oweza emyaka 9 era kwongere okuwa obuwangazi. So President of Bobi Kyagulanyi Ssentamu, happy birthday to you. Wankubadde bulamu essaawa mbale obenna kumbale n'owekitiibwa Dr. Paulo Kawanga Ssemwogere, happy birthday to you. Awo nno otandise video ng'amaze okwagaliza abakulu abo amazaalibwa amalungi. Tugenze mu maaso. Mu byobufuzi tulina kye tuyita division of labor oba ne mu company zonna tulina kye tuyita division of labor kwe kugabana emirimu mu ngeri yonna esoboka. Njera okusooka okubaza owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba emirimu gy'okola mu kakiiko k'olikulira opposition nti ekikolwa ky'okoze olwaleero tekikolebwako kibiina kya byobufuzi mu Uganda okutuuza ab'oludda oluvuganya lwonna lwebatwala basome ku bintu ebiteekeddwa okusomebwa. Naye njagala kutegeeza bannayuganda tebaako wa NRA bw'omuntu yena kubuzaabuza mbu owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yatudde na mu iPod. That is not iPod. Buvunaanyizibwa bwa Mathias Mpuuga obuli mu constitution okuyita abantu abali ku ludda oluvuganya okubaako ebitukola okubaako ensonga zibateesaako mu ziri mateeka era ne ssente zibeerawo nga zirina okukola omulimu ogwo okusinziira ku nsusako ewoba ofisi y'omukulu oyo okutuuza abaana bavuganya gavumenti okwogera ku nsonga so si iPod. Nupu terimu iPod terigenda mu iPod. Tebabateekawo amawulire ag'ekifuulannenge nti Nupu yagenze mu iPod ba Mathias Mpuuga Nsamba yagenze mu iPod. No. Yayise balubuludde oluvuganya n'abatwala mu retreat ya nnaku 3 okubaako ensonga z'Ebekenya ze boogera so si iPod. No. iPod Nupu tegirimu ate tejja gibeeramu. Ekyo mukitegere bulungi tebakulya ssente olukungaana lwabadde lwa iPod. No. Kiri mu nteekateeka eya ssemateeka era Mpuuga kimukakatako okutuuza ab'oludda oluvuganya ne babako ensonga ze boogerako naddala ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso n'ebyobufuzi. Ekyo nga kimaze gwe mulimu gw'alina okukola n'okutegeeza bannansi biki ebigenda mu maaso mu Uganda n'okubuuza biki ebitambula mu maggwanga. So ekyo yakikoze asigadde waka. Ekirala waliwo abantu abali ku intaneti kuno abasasulibwa okukyankalanya n'okubuzaabuza bannayuganda nti simanyi Bobi Kyagulanyi Ssentamu yagenze mu Ebulaaya simanyi lwaki yatutte famire yatutte mukulu njagala bategeeza abantu ba NRM lwaki mukaalirirwa nnyo ebintu ebitadidde. One mukyala Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bayita Babi Itungo mukyala ali ku bode eziri international ezirwana eddembe ly'abantu. Ekyo ekisooka ekyokubiri talinga ono mama assassini atalina kitongole kyonna kyabeesinze okuba tane byasobola ku addressinga. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri abantu abali supposed okugenda era bagenze olw'ensonga bagenda waliwo kye tuyita division of labor nti omukulembeze wabagenze okukola mirimu mirala n'abantu abalala basigale bakola emirimu mirala. Mwadde mwagala Nupu yonna esituka egende Netherlands. No. Mathias Mpuuga n'abantu be basigadde ne Bobi Kyagulanyi Ssentamu n'agenda n'abantu be. Kati gwagamba lwaki yagenze ne mukazi wadde oyagala agende n'ennyoko kyekisooka. Ekyokubiri Museveni bwe yali ogenda okutunda amafuta ga Uganda wano mu kino ekifaananyi kyengenda obbalaga yagenda naki wuuyo yagenda naki
ono Samo Kutesa ono Museveni ono Jeni tubatunda Uganda batunda mafuta gane kisawo kyenyonyi bano babo omanyi tulina akakodyo kamwe katwabategeera mwe mwagala omuntu bwagende ewantu mutandika muteka ku kamera ani gwayimirire naye ani gwatambula naye kati mwade mwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu agende atuuke eyo kuba mission ya mugimanyi bulungi atuuke eyo asange bana Uganda abakyala atandika okwogera nabo mugenti aha uno yabadde n'omukazi no kuba nakyo mbale mu kipulaninga uyo ono yali nani agenze China tayenda mukazi we kati baddu yagala agendera nnyoko of course Robert Kyagulanyi Ssentamu abatambula on official duties ayina tambula na mukazi we to avoid NRM propaganda omukulembeze yenna obuvunanyizibwa ayina tambula na mukazi we okuwala ebikolwa bimwagala okumusibako mbo simanyi kalogo kalenzi simanyi biki abatasobola kutambula na nnyoko ayina tambula na mukazi we nubiyanire mukulembeze mu nupu n'abakulembeze abalaba baddeko Karoko mwade mwagala atambule eka mumusenga bamukubi bifaananyi ne mupoze nandi kati Kyagulanyi ayina ne kubi mwagala mwamanyire ebyo twabikowa mukitegedde so no buli kimu twagala kibategeeza ba NRM mu ne kuvu bwe kibate kisoboka mugende ku mutula mwetuge mulyoke mumanye nti ensi ebakayiridde temuna kimugenda tugamba kisuka kwekyo ebyo natwabikowa so division of labor abakulembeze basigale wakane bakola n'omukulembeze n'agenda n'akola official duties eziri ku international level ekyo division of level oba NRM temukitegeera mugende ku munyanya mwetuge tujja basangako tubatwale nakasero mulimbo tubaziike ng'obudde bukyali so ndoze kyo kimaliriza saagala nnyo vulugu aliwo na kubuzaabuza abantu njagala genda ku information entuufu ntandise bwenti eno message njagala egende eri bana Uganda mwenna abawangalya mu diaspora n'abava e Kampala nga mudde Bulaaya waliwo akakodyo akagenda bategebwa ne mukawulirize bulungi nnyo omumpembe Salim Saleh alina eteeka tax empya ku kisaawe eky'Entebbe n'okwetoola eggwanga lyonna nga zikola ku kisaawe Entebbe naye taxi zino zigenda kubeera nga zibega bana Uganda abayingira wepona okufuluma eggwanga nga zirimu obuuma obuwuliza amaloboozi obukwata ebifaananyi bitambula wapona ebifaananyi biyimiridde kubanga mbubagezezzaako nnyo okutresinga bana Uganda abayingira eggwanga waje biki bye bakola nga bayingidde bebaani nekibalemerera kati baagala teekawo enteekateeka eno nti taxi zonna eziri ku kisaawe zitya okuba nga zirina kamera ezirikodinga amaloboozi n'ebifaananyi kino kibayamba okubanga basobola okutresinga abantu abayingidde okowala biki kye bayisemba okujja ku gavumenti yaabwe gavumenti ki gye mutalonda abantu babakowadda so no buli munnayuganda ali ku kisaawe oba agenda afulumu bayingira taxi z'oku kisaawe Entebbe gye bujja katono ziyinza okuba nga teziri safe gye muli oba wagira oludda oluvuganya oba towagira oludda luvuganya kino kiteekeddwawo okugezaako okumanya nti bateekawo okukebera n'okulonda bana Uganda gye mutambula kino nno si kirungi mu nkola eya bulijjo olw'ensonga muno mujja kuvaamu n'emize egy'okutta abantu okubba abantu n'okubamanya wa gye basinziira ne gye balaga okuba nti babatuusaako obuvune so bana Uganda mwenna ku kisaawe Entebbe mwetegereze nnyo taxi zibatwala n'ebikolwa by'omuntu akuvuga kubanga ntegeddwako nti taxi zino zigenda kuteekebwamu aba SFC abajja okubeera mu ngoye eza bulijjo naye nga balina buli ekikola kyonna ekiba kyetaagisa okutuusa omuntu obulabe oba okumutwala mu kifo kyonna wabayagadde mujjukira nti ku kisaawe Entebbe kuno omuntu bantu bangi babulidde wakati w'ekisaawe Entebbe ne Kampala matatuuka gye balina kulaga nga batidde mu kkubo mu bintu ebyekisaazisaazi ngira mutegeera so bana Uganda mwenna abali webweru wa Uganda n'abayingira n'abafuluma mutegeere nti taxi bagenda bateekamu ezimu zigenda kubeera nkyamu newankubadde waliwo ezo zikyali ennamu mukitegeere nti omuntu bw'atandika okwekengera nga akutunulira nnyo mu saidi mira akubuuza ebibuuzo kwegamba afaayo nnyo okumanya kikyoli wajova biki byobadde okola mulimu ki olaga luddawa okomawo ddi ofuluma ddi oyingira ddi ebibuuzo byekikulanga ekyo omanya nti oyo munyampi saabanyampi Katongole bayita Nupians muganda wange Katongole nkulamusizzaako mumira nsanafu gye balako gy'otuusaako engalo ngenze mu maaso waliwo enteekateeka endala ey'okujja abasajja abaganda n'abasajja bannansi abalina bizinesi mu Kampala wepona ebizimbe ntandise bwe nti mujjukira gyamuvuddeyo katono mu ggwanga Uganda abasajja n'abakazi abalina ensimbi ezitotogala ng'obukolwa nga bazikola abasinga obungi battiddwa mu ngeri etategeerekeka mu regimu ya Yoseti Bahabura Tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe ng'ekibassaza ensimbi ezaabwe n'okuddiza ebyobugagga byabwe Yoseti Bahabura Tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzeyizedde ne babbi banne ne mukyala we ne famire ye eya Muhoozi baagala nnyo okusigala nga basinga obugagga mu Uganda era nga balina buli kimu wetwogerera essaawa zino abasajja abaganda abasajja abasoga abasajja abalugwala abalina ensimbi mu Kampala ebizimbe babitwaliddwa amayumba gaabwe gatwaliddwa
nga bayita mu kubiwowa n'okubatta n'okukozesa abanyarwanda abakazi okuba nga batwala bizinesi zaabwe. Wetwogerera essaawa zino waliwo family eri mu kubonaabona eno ate nga nafuna dda information yayo nengisirikira nti bagezaako nnyo okubacyankalanya. Wetwogera omugenzi Elia Kasiwukira Bugembe family ye eri mu kubonaabona okw'ekika ekyawaggulu n'okutiisibwatiisibwa. Ngera essaawa zino mukimanyi bulungi nnyo njagala kuno mutaagingeko omwoyo gwe bayita Salimu Sale kale kalekezi Kayihura Janet Kembabazi Yoseti Bahora Tabasira mutano wa kalekezi ne first scene eyita first scene ekibye ekyazalibwa ekisooka mu Uganda ajje ku filimu eno Muhoozi Kanyirupama ajje ku filimu eno Muhoozi Laaga owa video eno. Tujjukira nnywe nti olunaku lwakera lumu ku matiritiri ku makya ng'omugagga ono Elia Bugembe Kasiwukira nga bwakera okukola enkola ye ng'akeera ku makya okukajjuza okudduka munnange kumbe Salimu Sale ne Kalekezi Kayihura bali bamaze dda okuteeka abasajja abasi aba SFC mu luguudo omwami ono waayitira. Omwami ono balina aba SFC bali bamulindiridde mu mmotoka ez'ekika kya Land Rover ezaabwe enzisi era omwami ono yakoonebwa bw'amala okukoonebwa bamukyusa ensingo bamala omukyusa ensingo ne basiteegi ng'akabenje nti emmotoka yamutomedde butomezi n'egenda. Kumbe bano bennyini bakikola ng'ate ne mu kiseera ekyo ebizimbe ebyali bisiga ebyali biriraanye byalina kamera ezaali zimonitaringa zino zonna basindika ababbi baabwe ne bagenda ne bafosinga abantu bawa footage yali ku biseera ebyo ne bamugira bamusaanyaawo. Kitegeeza ki nti bano baali bajja obujulizi obulaga enfo y'omugenzi Elia Kasiwukira Bugembe. Kino nno kyakolebwa nga baagala kujja kutwala bya bugagga bwe olw'ensonga nti omwami ono yali talina bbanja lya muntu nga yamubanja oba bbanka ng'ebintu by'ebyokulya ku nsimbi ze. Tugamba nti okutta kuno kuzze kubeerebwawo ne bannayuganda basinga obungi nga tebategeera nfa y'abantu bano. Mukulu Elia Bugembe Kasiwukira yattibwa buttibwa olukwe lwalimu kale Kalekezi Kayihura mukama we Salimu Sale Janet Kembabazi Opone Museveni nga baagala okutwala ebibugagga by'essaawa zino. Wetwogerera omukyala ono mukyala wa omugenzi Kasiwukira yasibwa erusira ne bamuteekayo emisango nkumuliitunga obugulu bw'eggongolo ejyamuvunaanibwa era n'asaasaanya ensimbi mpitirivu nnyo zesinza na kwogera kubanga olumuzi nirima n'okwogera okuba nti afuna ekiwejjowejo ekibanga ati kati ali butaala okumaliriza emisango gye. Mukimanyi bulungi state bwe kwesibako tekulekera kantu lwakiri ekwavuwaza oba okutta. Bano bagenda okunoonyereza mu kunoonyereza ng'ekituufu bakimanyi nti batta omusajja so si mukyalo ono nga baali bakyogedde. Kino nno kyaviirako abantu bangi okukwatibwa nga n'abamu ku bantu abaali mu lukwe luno abaali basuubiza okuba nti baali mu lukwe lutta omwami ono abamu battibwa mu kuduukulu bw'ekkomera okugyawo obujulizi obulumika gavumenti yali mu lukwe luno olw'okutta omugenzi Kasiwukira Elia. Kino kyagenda mu maaso emisango ne kigenda mu maaso omukyalo ne bamuta n'abanga alya butaala. Wetwogerera essaawa zino gavumenti yazzemu omuteekako olukongoolo okulaba nti agenda kuddamu akwatibwe kye kimukwasa nansonga ki ekisookera ddala kiri bwe kiti. Wetwogerera omukyalo ono omukyala Saara Nabikolo mukyala w'omugenzi Kasiwukira ali ku buzibu obutenkanika. Gavumenti yamaze dda okufuna emisango empya gyemuteekako n'okuba nti baagala mukwata ntegeddeko nti kusinziira ku drooni zange zateekeddwa bagenda mukwata ku lunaku olwokubiri lwa wiiki ejja bamuseeko emisango emirala egy'okutta mwannyina. Kyatandika kitya olw'okuba nti omusango gwa Kasiwukira abayina abatunulire bategeera gavumenti yatta omwami ono kati bano bakomyewo n'enkola endala ey'okuba nti baagala kumukwata ku musango bwe yatta mwannyina ono ate nga yali mukwano nfanfe gw'omugenzi mukoddomi we Elia Kasiwukira Bugembe. Madamu Sara Nabikolo ono yabeera mu kkomera okumala emyaka 3 n'agaana ebikolwa byonna ebyokulya mu bbawe olukwe okuba nti akkiriziganya n'abasajja bano okutwala ebyobugagga by'omusajja ono. Mukulu Kale Kayihura Kalekezi ng'akolagana ne Salimu Sale obujulizi obusinga baabugjawo okukwata omukyalo ne bamuteeka mu kkomera n'okutuuka lwe yavaayo. Kati essaawa zino bamutaddeko omusango nti yatta mwannyina era waliwo obuvidiyo mugenda okulaba ku intaneti obufuluma nga waliwo omukyala agamba nti ye mukyala w'omwami oyo agamba nti bbawe yava ewaka nga mulamu bulungi nnyo n'agenda okukola naye n'afa mu ngeri etaategerekeka olw'okuba nti basuubira nti baagala kufuna ebizimbe bino nga bayita mu mukyalo oyo n'abajulizi abalala bataddeyo dda bagenda okuleeta okustaginga okukola enkola eno. Tukimanyi bulungi nnyo obujulizi weebuli obulaga nti mumwatta omusajja ono. Ekisookera ddala mu nteekateeka ey'ekyama gye mwakola nga mwagala okutwala ebizimbe bya Kasiwukira bino wammanga omukyala n'agaana obbirwa n'okuwa ebyobugagga bye kati mwagala kuleeta musango. Omukulu Salimu Sale ne famire y'ababbi bano baagala kutwala kye tuyita Naluwama Plaza omukyala yagaana ogibawa. Kuliko Angel Plaza omukyala yagaana ogibawa. Kuliko Mpoza Plaza omukyala yagaana ogibawa. Zino Angel Plaza
eri mu kibuga wakati Naluwama Plaza eri ku Beni Chwanuka Mpoza Plaza eri ku Rumo Street zona yagano waliwo n'ekizimbe ekiri eside z'Endamasuba awo omukyala Janet Kebabazi kyayagala kiba bamuwe naye agambye bw'ava mu musango guno bagenda kikola batya era bakike baagala okuba nti bakola ekintu kino okutulugunya omukyala ono kiri bwe kiti omukyala Kasiwuukira ne bbaawe bambi yasanga ebizibu bingi nnyo era mukyala Kasiwuukira ono ne mwanyina jukira mwanyina yali yasoma bintu bya kutegeka nkola ya kuzimba bizimbe na kuzimba nguudo omwami omugenzi Paulo Magwa records ziraga bulungi nnyo okusinzira nti yalina ebirwadde by'engo omuntu ebyobuntu era byamuviirako okufa kubanga yalinamu ne maguje ezali zimuboggolera ze tuyita General Shepherd n'ebipresa ne alusi byali muluma mu biseera ebyo okutuuka okufa olw'okuba nti enzita ya Museveni yanjawulo era kigambibwa nti mu kufa kw'omwami ono gavumenti yalinamu omukono bakiteeke ku mukaka Kasiwuukira nti yamusse basooke baleete fayiro ey'okubira gimuteekeko bamuteeke mabega w'emitayimbwa nga nena bwe gisimufungize bano basobole okukozesa omukisa guno okutwala ebizimbe bino n'eby'obugagga by'omugenzi Kasiwuukira nga tekuli muntu yena agenda kubandulula ensonga nti essaawa zino omukyala ali mu kutya bamusindikira ebaluwa bakuntumye tebagenda kudda bamukwate olw'ensonga baga nti yatta mwannyina gwe bayita Paulo Magwa ate nga si kituufu gavumenti ekinamu omukolo nga bwe yalina omukono mu kutta omugenzi Kasiwuukira okuba nti batwala ebintu bino olwono si yekka abantu bangi mu Kampala abafiiridde ebyobugagga byabwe nga gavumenti emala n'ekuteekako omusango b'omukyala ne balyoka batwala ebyobugagga nga tonna kyogenda kukola kubanga obiwaayo nga weeyagalidde nze nno ngenda kusaba bweti mukyala Kasiwuukira munnange ebizibu bisanga abantu so si bizimbe oba miti ebikolwa bino bibakozeeko ebyeffujjo ne bakyakolako kkiriza nti Katonda eyakutonda gy'ali kyonna ekinaakutuukako ensi kati siteetegedde nti bano baagala bizimbe bya musajjawo kubanga ekikulu baagala kweddiza Kampala mmenga temukyali mugagga yinaayinamu kizimbe naddala nga Muganda wamusowa mu Lugwala baagala ngaekibuga kyabwe kirimu banyampi beereere era nga batwogerera essaawa zino n'okwekalakasa mu Kampala kiyinza okuba ekizibu abantu betulooza nti bannabyansuubula bonna basinga obungi bagwira basajja bakozi ba nsimbi abajja okukola emirimu egyo so nno gavumenti eteeseteese okugulako omukyalo omusango omulala simanyi omukyalo ofiidi eno kweri njagala kutegeeza kye bagenda okukola ku lwokubiri oyinza okuba nga oli mibaga mitayimbwa bataddewo dde emisango waliwo n'abajulizi abamu bali mu kkomera n'abala bali obutaala kuliko n'omukyala eyeeyita mulamu wo mukyala wa Paulo Magwa akulumiriza nti simanyi olimu olutabbaawe so nga ate oli mwannyina era omuntu ajja kubuuza kiki gwate ekiga nti kuwatta mwannyoko ate nga mwannyoko yali mukoddomi wani wa bbaawo ate nga yamuzimbira ebizimbe bino kino kitegeeza nti olukoya lwa Yosero tabasira mutano wa Kalekezi okutwala ebyobugagga by'omugonzi Kasiwuukira luli mu jjiya naye ku lwokubiri bwe mugenza namukwata omukyalo ono mujja kutegeera nti ekiboggoza embwa ne kigaana okwogera mwatta Eriya Kasiwuukira mussa abasajja Abaganda bangi nnyo mutyo bwe mwatta n'omusajja nannyini Horizon Buses Muhoozi ne muleeta amagye ga SFC ne geddiza ebizimbe ne gabitwala musajja watu mwamu obutwa ng'agaanye okuwaayo space ya parking n'ebizimbe bye mwamu akatwa yakeera ku makya nga Muhanji mufu tekyali ayogera ku Muhanji kyokka Muhanji ono yali musajja munyankole nakabala eyattibwa ng'enseera bateri yayogera waliwo omuganda wange w'omamboke wamuyita Siza Tokoma kansala ne bambi bamutta yali musajja nga alina ekitongole ekidduka kya ntambula Siza Tokoma naye enfa yalimu ebibuuzo olw'ensonga bamu ku baali balina baasi era mu kitundu kyekimu omugenzi nannyini Horizon we yali Muhanji we yalina buses muganda nge Siza Tokoma mukama akuumuza emirembe kubanga bano abasajja tebaagala muntu yena akola bizinensi mu Uganda ng'ate munnansi bebaagala basigaze buli kimu ekibeera mu ggwanga so no bategeezezza nga obudde bukyali mukyala Sala Nabikolo Salimu Sale ne Kalekezi Kayihura mwe muli babegawo okusibako emisango mukyalo ono nga mwagala mukwata mutwala ebizimbe bya bbaawe nono omukazi gomulaba omuvandume gwe baleese ye mukyala w'omugenzi Paulo Magwa naye kiwaani bwe wamu kubagenda okujja okuwa obujulizi obw'ekiyaaye kubanga bintu bimanyi bulungi nnyo ne bizinesi z'omugenzi zimu zimuwazi tawaanya ezajja musimuloza mutu muwazi tawaanya bonna basajja Baganda kati njagala baddizayoko akatambi baga muwulire bulungi nnyo ensonga zino mujjukira omusajja omuganda gwe bayita Kato Kajubi omusajja gwe baga nti yasaddaako omwana e Masaka siyinza kugamba nti ayawukana ne sitole eno Kato Kajubi ali luzira avunda olw'ebyobugagga bye ebifa ettogge newankubadde yalinamu omukono omutono ogw'abanyampi mu gavumenti abaali baagala omwekyusisa batwala ebyobugagga bye Kato Kajubi ali mu kkomera olwa Kalekezi Kayihura
okwagala okutwala ebibugagga ebyo ndanaga kamusibe amuteeke mu kkomera kuba bano bassa kimu tebakulya ssente tikale kaleke zikayihula tali mu ddiru zita abantu mu Uganda n'ebijambya ne wiiki nga 3 kale kaleke zikayihula yali mu kibuga wano Eastern buli muyazi okukola bizinesi n'okulambula ebyobugagga byalina wano kubanga ssente zonna zibaba mu poliisi bazigulamu ebizimbe wano mu gganga lya Butuluugi balina ebizimbe bitemagana ng'abantu tibajja okusoloza ssente buli mwezi ng'amazuzi bakuba na Uganda abagamba baze for medical tension naye ng'ate baba baze kulambula bizinesi zaabwe so nno n'emboozi y'omukulu oyo Kato Kajubi newankubadde erimu omukono nti simanyi yasaddaako omwana naye yeetaaga okunoonyerezaako abantu abali independent banoonyeze ku nsonga zino kubanga tukizudde nti abasajja bannayuganda bannakabala abaali balina bizinesi mu Uganda bonna bagenda basaanyizibwawo naakuluyisaayo nkututte ku mugagga gwe twayitanga Mugoya Construction omusajja omusoga ono ng'oggyeko zimwe Mugoya Construction ze company bbiri ez'abannayuganda nakabala ezaali zirima enguudo n'okuzimba ebizimbe kyagenda okukomekereza nga Mugoya bamaze omukubisa omuzinga nga ne bizinesi zonna zigudde musajja wattu n'adduka nga n'ettaka lye erimu ku eryo omukulu eyeeyita simanyi constitutional affair minister kati oba yavuddeko Kahindo Tafire y'omu ku baatwala ku ttaka ly'omusajja Mugoya omusajja omusoga n'omuddusa mu bizinesi n'addukamu ne mu ggwanga yaddukamu ani akyawuliza kye bayita Mugoya Construction ani akyawulira zino construction company ani akyawulirira mulowooza construction company ezo zaavaawo mulya zidot service simayiza bannayuganda abajja mu business bamaze baavuwaza ndowooza basoga mbakobere ensonga eno mugitegedde bulungi kino tekikwata ku baganda tekikwata ku banyoro tekikwata ku basoga bokka buli nsi yonna bannayuganda bannakabala balina ssente mbategeeza nti bagenda baavuwaza tugenze mu northern Uganda abagagga bonna basinga bafa omu ku omu mpola teryanyega kubanga bana banyampi bebagala okubira mu business nga tewali muntu yenna ali mabega wa bino kuyogera ku nsonga zino babamalawo kati ngenze maaso ne video eno kunaku oroksati Muhoozi Kanyirupama the first scene muzukuru wa Karekezi mutabani wa Yoseriti bahabura otabasima mutabani wa Karekezi kizaleta muzeyizedde kunaku oroksati kusabiriza nyiri za kawongezi mu ggwanga lya Uganda yasinkana kitaawe omumpembe Yoseriti bahabulwa ne Saabategumbuzi Abel Kandiho gwe bafudde nti mu poliisi kati ye chief joint staff kati njala kubuuza mu mateeka mu ssemateeka wa Uganda siwulirangako kifo kye bayita joint chief staff mu poliisi nkiddamu mu mateeka ga Uganda ne constitution agafuga okujjako nga kyayingidde mujjo nga mwakitaddemu 2 weeks back temuli kifo kye bayita joint chief staff mu poliisi tekiriimu kino mwataddemu kiteeke olw'ensonga nti poliisi mwagala gifuula full military police nga Uganda police yennyini original mugijjeewo to the extent nti kati n'omuduumizi wa poliisi tamanyikiddwako bayitirege mwagala kifuula nti mwina access ku buli police station mu Uganda nti omuntu gwe mwagala musobola mukwadde muttira mu police custody nga temwina gwe mubuuzizaako Abel Kandiho wabadde attira abantu ng'abattira mu Seemwayi a separate entity etali constitution kati bw'omuteeka mu ttabi lya government eriri constitution that is the police kitegeeza agenda funa access ku each and every file ng'asobola okukwata omuntu n'amuttira mu custody ya poliisi nga teri amuvunaanye nkiddamu Abel Kandiho Saabatemu mwamutondeddewo ekifo mu poliisi ekitali mateeka so that he can get access to all police files kyekisooka ekyokubiri to get access to all police cells wasobola okugirayo omuntu n'amutwala n'amutta nga talina gweyebuziza era kyobula nti waliwo obutabanguko mu bitongole by'okwerinda muyina nekyemwagala okukola mu police nti ba senior police officers who are well learned nga bamanyi amateeka mwagala be eliminating one by one mumitalirizinge poliisi eno ebe nga tekyalina mugaso that's why nti wabeera obujagalo poliisi tekyabuuza tekyalaatinda Semateeka afuga poliisi n'amateeka nebira kugamba we have the rules of engagement nkiddamu Semateeka afuga poliisi ebiragiro n'okukwatibwa okuttisa amateeka kugamba mu poliisi tulina kye tuyita rules of engagement oba rules of engaging an enemy oba rules of engaging demonstrations rules zino ezengaging abantu ba civilians abatali armed ziri very loud and clear
mu Uganda demonstration ebeera tebakyasobola kukola kyetuyita rules oba to warn someone from nowhere, tear gas, life bread, arrest, torture, that's all. Kitegeeza already police eri militarized whereby the police before nga tenajja kukwata muntu esooka kubanga enoonyereza erina omusango erina obujulizi neryoka ejja ekwata omuntu ate ne making sure within 24 hours of time omuntu alina okubanga aleeteddwa mu kooti avunaaniddwa omusango guba gumusinze n'abanga ateereddwa. Kati police ejja buzi nekwata omuntu nekutulugunya nekola kyeyagala nobera mu custody kumala ennaku 8-9 wiiki nga tena gye kututte kubanga amateeka tegakyakola. So these rules of engagement zonna zaavaawo tuli mu military kubanga buli kimwagala kikola nga bwe kiri. Kaneyongereyo mu meeting eno yatudde ku Lwokisa ku Ssabbiiri ez'akawungeezi aka Uganda, Abel Kandiho, Museveni ne Muhoozi Kanyarugaba mu State House Nakasero bano bonna bakkiriziganyiza kyekimu nti bagenda teekawo akokutandika okujja bannabyabufuzi bonna abalina endowooza ekyusa mu bwongo bwabwe n'okuga indako. Is this the government we fought for? Or we are just blindfolded? What is taking place in Uganda? Because there is no more rule of law. People are killed, people are disappearing. What the hell is going on right now here? Kati kigenda maaso kiri bwe kiti. Mukulu Abel Kandiho ne Muhoozi first scene mukulu Muhoozi Berolaga ne kitaawe we bayika windows bonna kati buziba bulina police zibali mbuli maawa tebakyategeera kubanga mbayitiriddeko njalo soko kubaza nga sinagenda wala banna mubale kola mulimu ku internet mubale kusomesa basajja kubanga si bangu ne mukozi mulimu kwa amaanyi tugenze maaso kyebagenda okukola kyekiriwa bakkiriziganyizza lonye nti bannabyabufuzi bonna era no message njagala egenda eri mukulu Mathias Mpuuga Nsamba Oweekitiibwa eno message ndowooza eringa ngigenda direct to you n'abala bw'oba manyi ng'oli mu NRM ng'olina endowooza etawagira Muhoozi Kanyarugaba naye nga okumibwa SFC ku makaago ne konvoyi yo tera obigobe ng'obudde bukyali osigale ku lwa Katonda kubanga yasinga okukuuma nkiddamu. Bw'obanga omanyi oli mu NRM naye ng'olina endowooza etayagala Muhoozi era ng'okola ebikolwa by'ekibiina kye National Resistance Movement ng'okumbwa SFC tobinyika mu nsuwa. Bw'obanga oli mu nnabyabufuzi member of parliament obanga oli minister nga nawe nga toyagala Muhoozi ngero otera okwogera kanye nti otasobola kunfuga ng'okumbwa SFC nawe otera SFC oyejjeko. Bw'obanga oli mu nnabyabufuzi ng'oli ku ludda oluvuganya naye nga mateeka olina okufuna security nga SFC ekuma nga tomanyi mukulu tera ogobe poliisi n'amajja gakuliko kubanga bagenda batta nzita kiri bagenda batta ebirabweti. Bakkiriziganyizza nti tugenda kukozesa abasirikale baffe ba SFC betwa okuuma bannabyabufuzi. Buli gwe bawulyako information eraga nti takkiriziganya na nfuga eriwo era ng'anyoomola ebiragiro bya Muhoozi n'ekitabo Yose Tebasolo Mutale wa Kalekezi. Abasajja bano bennyini balina olukusa olwa shoot and kill oba okunyigira wantu wonna. Muhoozi n'ekitabo bagamba bajja kwoza emisango gino kubanga bananyini makooti ngere mukiwulira. So bannabyabufuzi mwenna oba olina ludduvaluvuganya oba okola ki munnange kitegeere nti ene order yayise Abel Kandiho kyekyamuziza mu police Muhoozi Kanyarugaba first scene n'ekitabo bakkiriziganyizza ekintu kino kigende mu maaso bagenda batuga mu ngeri etasangika kubanga okutuga si kizibu kyabwe gy'okoma okutuga gy'okoma okufuna obuteebaka. Nga otwogerera essaawa zino mukulu Muhoozi Kanyarugaba nkutumiddeko kampulira nti omuliro oguwulira obayita bannayuganda nga bakoowu kubanga bo bakoowu nnyo tebaagala kumanya ataali okutambulira kusibira y'amenvu kibi kigwana wala naye muvubuka gwe wandibadde ogenda mu ggenda ng'ensi ekyakulabako ne bamanya bw'ojja oli mwana otulika wetwogerera ekigenda mu maaso essaawa zino ntegeezeddwako mukulu nti essaawa zino tokyasula mu makaago kati wadduka osula mu balakisa ebbombo ekikutwala mu balakisa ebbombo kankinnyonnyola abantu. Omwami ono alina tweet gy'akoze emisana n'agamba nti kitaawe omuto naye nga ate kitaawe ddala mukulu Salimu Sale yamugamba nti okuva mu 1986 baba mu nsiko emizimu gimugoberera gimunoonya gimugamba lwaki mwatutta mujje eno gye mwatuteeka naffe tubeereyo. Kino no yali takiwandika nga akiwandikira kitaawe nto gyabadde akyewandikirayo kenyini direct to the extent whereby this gentleman doesn't stay in his permanent home right now. He stays in Bobo Barracks. Kiki ekimunoonya? Ekimunoonya essaawa zino kyekinoonya kitaawe. Tebakyebaka amazima gali nti bana abasajja tebakyebaka emizimu gibakubira endulu gifuwa firimbi ate emizimu giri ne fujjo balina okunywa ku mazzi.
tewali ku nsi kuno kintu kisinga kubeera na fujjo nga muzimu. Omuzimu guli ne fujjo gusobola okukolako effujjo. Oyinza okuba nga bwobase ne gujja ne gukuba balbu ne guzaabya. Oyinza okuba nga bwobase ne gujja guyo ebikopo byonna by'amagirasi ne bigayo wansi. Oyinza okuba nga bwobase ne gula okufuwa fime ne gukuba enduulu ne gucyankalanya ennyumba yonna. Oyinza okuba nga bwobase n'ogula nga gujja n'ekijjambi ogenda kusalako omutwe. Emikambo gyo gijja ne giyimira ne kuyimira gamba sebo kati wanzita olwo nkole ntya gwe oli mu kwebakanzo ine emirembe wanzita. Kati bana basajja emizimu gye bakolako effujjo. Kati tuti gye yakoze yali tategeeza kitaawe ye kennyini yadde yeetegeeza tugenze maaso. Muhoozi nsuubira kuno kwoli. Ennaku zino tokyasula mu makaago agamanyiddwa kubanga mukyala wo muwala wa Saamu Kuteesa wamutusuulawo ne muwala wa Lukyamuzigo bba n'omufuula mapengo atakyayira maanyi nabo bonna wasuulawo watandika kukola mirimu gino wammanga. Muwulirize bulungi nnyo. Omukulu ono amaka ge yagasuulawo n'adduka. Bwadduka n'agenda asule Bombo Barracks ngalooza ndi mu Barracks emizimu tegigendayo gigendayo. Kiki ekyamutwala Barracks Mbombo ekiseegaza security teri certain ngera bwe mukimanyi. Security teri certain atya okuba nti essaawa zino bayinza omujjawo ate nga kituufu. Essaawa yonna bayinza obbajjako era essaawa yonna bayinza obbalyawo mwenna kafamire kabanga bwe mukamanyi. Tugenze mu maaso. Mukulu Muhoozi Kanyerugaba. Kino njagala okiwulize bulungi nnyo. Kino wakikola sinze nakikozesa. Tosula mu makaago osula Bombo. Era osulayo n'omuwala. Ebyembi bisekerwa ate ebyembi byambi. Mukulu olunaku lumu wagenda ku Serena Hotel mu Kampala n'abasajja ba SFC. N'osangayo baana bawala bali batudde nga beerira ssente zaabwe abanyirira kaalala embeerera. Kyewava otuma abavubuka abo ne bagenda bakwata omuwala omuto wa University embeerera. Omwana ono ye Hope Kobusinje. Family ya Hope Kobusinje mwagaana okulopa Muhoozi kubanga Muhoozi yabawa ssente. But the fact is, let me say this message in English. This first scene, the so-called son of Uganda, Muhoozi Kanyerugaba, he doesn't say his known address because he's fear for his life. He knows that the world is looking for him. As we speak right now, he abandoned his two known wives. Now he decided to go to Bombo Barracks with a girl whom he forcefully raped in Serena Hotel. Nkidda bulungi nnyo. Omukulu ono asula atambula anywa omwenge n'ogusigaddewo n'aguyiwa ku bigere. N'atandika okwogera n'ennimi z'atamanyi ekimunywesa omwenge n'akikugamba edda. Bw'atuuka ku Serena yasanga omwana muwala ne bane batudde n'alagira amagye ga SFC ne googera n'omuwala ono bwe yagaana omuwala bamuwamba buwambi n'omutwala mu kisenge ekimu Serena Hotel. Muhoozi yamutuusizaako ogw'obuliisa maanyi. Bw'amumutuusa ogw'obuliisa maanyi era n'amulagira bamukwala bamutwala mu bifo by'enjawulo n'amutereka yeeyo ppaka lw'anakkiriza. Era omuwala kyaddaaki yakkiriza okubeera ne Muhoozi Kanyerugaba naye nga talina amaka gali permanent. Amaka ge yamuteeka mu Bombo Barracks gy'amusanga gy'amukolerako buli kyayagala. Ekyava mbanga nti omuvubuka ono n'omuwala ono baatuuka ku nzikiriziganya era famire y'omuwala n'agisasula ensimbi empya n'ekadde ne basirika. Naye ng'omuwala ono yali ku University Makerere ng'asoma yamukwatira ku Serena n'amulepinga n'asobola omutwala mu Bombo Barracks gy'abeera naye. Omuwala ye Hope Kobusinje. Bw'obanga famire y'omuwaka nti mwafuna ssente nga mumaze okulya ekintu kino nti muwala bwe bamulepinze kalali Bombo Barracks gyamukolerako ebikolwa byonna eby'effujjo. Kubanga bano babiri abasuula mukazi we manyidwa muwala wa Kuteesa n'ono muwala wani wa Lukyamuzigo bana mujjamu amanyo kati yamufuula nguudo za train zirimu ebituli bingi. So mukulu Muhoozi guno muze gw'okulepinga okoze ebikolo birungi ku myaka gyo. Ose bannayuganda batulugunyizza naye ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagiviira. Kati kansooke nkubulira ekirala. Era kino njagala kubeera open. You can't lead Ugandans. Tosobola bafuga. Kyekisooka. Ekyokubiri. Obwongo bwa mu bwankima. The entire family, your brain is a monkey. Ekyokusatu. Mwenna mwina cow mentality. You don't think. One session mutula ku meza ne musula ku mukola mathematical calculations and no. That since we started killing Ugandans since 1950s up to now, the number keeps on increasing. You don't ask yourself because your intention was to decrease the number of Ugandans, but as we speak right, the number is keeping on increasing. Why? Because you don't talk with God. God knows as why you are still alive and kicking. Every day you kill Ugandans, but the number keep on increasing.
because God knows. Here's the mathematical calculation for God. Ounako nzo kubotta abantu bisatu. Gwe nga gwe mu mikono gyo ne taata wo ne mukazi ne mama assassin. Naye ounako Katonda azaza mu Uganda abaana kitone nnyo 15,000. Olunaku Muhoozi muzo kwa abantu bisatu. Ne mbazika nga mbazika bano. Kanzire balage video. Abo olunaku mutta abantu bisatu ne mbaziika nga mwaziika bano. Naye naturally Katonda ayingiza abantu 15,000 olunaku b'omutwalo gumu mu Uganda bazaalibwa. Okitegeera? Ate eri abantu abatamanyiddwa mu bungi abatali mu records nti babazaala mu Uganda mwe bali. Okitegeera? Kati gobodda ku bantu notta ng'ate Katonda akeera ku makya n'ateekawo abaana abazaalibwa bangi tosobola kumalayo kutta bantu. Era kiddamu buli lw'otta omuntu n'oyiwa omusaayi nga Katonda si yakyo ate Katonda tayiwa omusaayi Katonda akuwumuza buwumuza bw'ati. Kitegeeza obeera addicted kubanga omusaayi gw'osse gukulumira lwaki onzisse kati omusaayi gugenda kukeepinga on nga gukutambula tawatutta. Ojja kutta otukotte ne bannaganda bo otte ne baana bo otte n'abaana bo n'ekitabo kennyini ojja mutwaliramu. Kitegeeza okusoma kwammwe kutono nnyo n'okutegeera kwammwe kutono nnyo. Tosobola kulwanagana na Katonda ng'otta abantu ng'okimanyi Katonda azaala abantu abalala oba Katonda ateekawo abantu abalala mu nsi. Kyekizimbe kye mulina obwongo bwamwe temukola. Temukola. Mutta abantu bisatu olunaku on daily basis. Naye mu lunaku mmanya abantu Katonda bateeka mu Uganda bazaala oba balagira bazaalibwe. Temusobola kutta bantu ne mbamalawo. Okujjako mugenda kubeerako ekibi ekisikire ng'emiti enzimu gibatambulirako nga mwongera kutta busi mpaka ogenda komadi. Kubanga Hitler naye yakikola yakomereza Abajamani we bali Abayisirairi we bali. Kati okutta mukuveeko. The only solution is mulino okuvaayo okwetonda ne mwetondera Katonda. Kituyita repeat. Ne mwegayirira Katonda abasonyiwe nga temunnajja kuba na Uganda. Katonda asooka abasonyiwe muve mu kikola ky'okutta abantu n'okutulugunya abantu. Bwe mba temukikoze mugenda kukomekereza nga Hitler. Mugenda kukomekereza nga abantu abalala. Bwe bakomekereza abali batta abantu. Ngenze ku kirala. Katonda omwana gwe wakwata opuka obusingi omusanga musira n'omurepinga n'omuforcing okufuuka girlfriend we katugobera naye mu bombo barracks ng'ogamba oli first son gwe oli first scene. Ngenze maaso. Kati eno message njagala egende akakiiko aka accounts committee aka parliament ne bana Uganda monna. Tebabalya ssente ndi ebizimbe byonna ne malls ezizimbiddwa mu Uganda z'abanna Uganda nakabala nedda. Kabasomere article era mu akakiiko akakwasaganya ebintu by'okunoonyereza ku baani ababba ensimbi za gavumenti n'ebizimbe biri mu Kampala. Temugeza ne muddamu okwekubya emizimu egitajja famire zammwe. Ebizimbe byonna Janet, Museveni, Muhoozi, Natasha, Karugire kati kambaddemu nga babuli bulungi nnyo. Janet Kemba bazima Masasi. Museveni Yoseti Baharwa tabasira mutanu wa Karekezi, Muhoozi, Salimu Sare, Natasha, Karugire, Lwabogo n'abantu abalala bananyiri bizimbe byonna zimolo zimulaba za Akashia simanyi zaani. Kati mwagaze ne mbuzo mu kyalo no bambi bunajja mu parliament ye nanyini Mystery Hotel. Let me tell you one thing. Ekisokera ddala ettaka Mystery kwetudde ttaka lya police liliko ne part of Lere land. Mystery kwetudde kuliko ne kimolo kimasimba kitani ekyo kimolo kiyawo kinene ezo Mystery n'ekyo kimolo bya Janet Bwoya tebakulya. Ono mukyala aliwonga kakokolo oba kateni ettaka Janet yalibba ku police n'ekyo kizimbe kyazimba kimolo kinene nnyo simba kitani nakyo kya Janet. Kati ono yaze mu parliament omukyala emifumbi gimwereze emyaka gigenze. Bw'omubuuza nga ati ebyapa sibirina tabalagana sere mekazi yagulawo era nga mumalira obudde kwoyo
Gavumenti bw'eneekyuka mu kaseera mpawe bano batugenda okukwata omubuuzo mulimu kigwakola sente mmeka zaafuna zaayingiza ettaka yalijja kuwaani yalisasula sente mmeka tubalansinge abantu tukwata bukwasi nga tuteeka mu tterekero eri nga babeerayo bino bimoolo tebigenda situka ate ekidda mutema munnayuganda yenna yeekisiruwaza mbu ogula ekizimbe mu Kampala. Don't dare. Simengenze gula hamu, simengenze gula kisawe kira tokigula. Ezo sente za muwa musolo. Kati bana akakiiko ka parliament akalonyiza ku byobugagga ne onokonza ku nsimbi z'omu musolo temutagala. Oyo omukazi omukadde yazze na mukadde bwazze kuwoza mwe nanyini Mistil. Mistil Hotel is a personal property to Janet Kembabas, the so-called first lady. And that mall near Mistil belongs to Janet Kembabas herself, nobody else. That lady who came to Parliament Committee, she's just a proxy. She's nothing. Nabagamba, all properties in Kampala, right now as we speak, more men, especially the buildings, belongs to Yoseri and his family. Mude kusinagere kumuchala kasiwukira. Bagala twala bizimbe bye byonna. Bamugambye either byofalinge yabiteekewa musonyiwe oba sicho bagenda mmozaako emisango. But remember omusajja batamutte. Ensi yonna ekimanyi. Ensi yonna ekimanyi. That right now, and this message goes to all brothers and sisters in northern Uganda, please, with humble request, you come to the parliament on orders of Yoseti Baharo Tabasura, the son of Karekes, to demonstrate that why is it that the Ugandans in USA, they demonstrated against the speaker, Jacob Olanya, that is in USA seeking for treatment, that we demonstrated against his treatment in USA? No. I know very well Museveni is the one who gave you the money and gave you the mandate to demonstrate or to go to the parliament to claim or to do so. Please, we are not here to play games. We want our nation back. Your son, our brother Jacob Olanya, sometime back he called Museveni that he's God. And you know it very well that on this planet Earth there is no God. God is one and is nowhere to be seen, but he keeps on watching over us. So Jacob Olanya said Museveni is God. As we speak right now, you came demonstrated that we demonstrated in USA against Olanya's being treated in USA. Please, what Ugandans did in USA, it's their constitutional right against corruption in Uganda, against government officials who being taken abroad to seek medical attention when in northern Uganda, as we speak right now, there is no any functioning referral hospital which can treat even a single Ugandan in northern Uganda. What Uganda did in USA was the right cause, not for Uganda, not for anybody else. Olanya Jacob, the Speaker of Uganda, he betrayed you, he betrayed Ugandans. So whoever was demonstrating, he was doing on behalf of all Ugandans, not individual. And it's not a tribal stunt, no. Please don't be used by Museveni because he's the guy whoever creates divide and rule. So you came with that picture to show the world that Baganda or Ugandans are against the Northerners. No. The fact is we are on the same page, trying to show the world that some people have been used so that our country being mismanaged by Museveni and his family. Remember, Museveni is not a Ugandan. He's a foreigner like others. So why is it that in the northern part of Uganda, the entire northern part of Uganda, there is no a single referral hospital which can treat an individual Ugandan? And Jacob Olanya, he was taken to USA on the taxpayers' money, 1.7 billion Ugandan shillings. Why are you fooled? Museveni is good at dividing and rule. So he gave you the money to come to demonstrate in the parliament. No. Please open your eyes. What people did in USA, it's their constitutional right. Because if that money was used to put medicine in the northern Uganda hospitals, if all hospitals in Uganda are better well off with all, each and every equipment,
Nobody, no any Ugandan citizens would have gone outside of Uganda seeking for medical attention because we have the money, we have each and everything. But due to the fact that these people, they came to destroy our nation, that's why every government official, when he or she falls sick, they take him outside the country. Why? You mean we don't have doctors in Uganda? We need professional doctors. We have professional doctors, but they lack materials. They are not paid. 6 months now, they haven't get their salaries. They lack requirements to use to treat people. Medicine is not there. Machinery is not there. Shelter is not there. They are not being paid almost for 6 months. So what Ugandans did in USA, it was right. Don't be compromised by yourself. Because he wants to show the world there is a division between Ugandans, that the northerners, they are being divided by the westerners or by the central people. No, please. It is their constitutional right to show their hunger against the people who doesn't care about their fellow Ugandans. Because if all government officials are being taken outside for further treatment, what about you? The poor Ugandan like me. If I fall sick as we speak right now, where should I go for treatment? Where should I go for treatment? Mulago is no more. Mulago is sold to investors, foreigners. Mulago is sold to foreigners. So don't be fooled. Don't be diverted from the real cause. Don't dare. Stay in line. We are fighting for our freedom. We are fighting for our rights. Ask yourself before coming to Parliament what happened to Mulago Hospital. At one time it was among the best hospitals in East and Central Africa. What happened to Mulago Hospital? What happened to our referral hospitals across the countries? No medication, no doctors, no requirements, no each and everything. Doctors, they are not paid for 6 months. Then you are coming to the Parliament, you demonstrated that Ugandans in diaspora, most especially in the USA, they demonstrated because Olanya was taken there for treatment. Who's Jacob Olanya, by the way? He's a human being like others. He's supposed to get the same treatment like we Ugandans who are suffering in these poor hospitals in Uganda. Please, please, please bear with Ugandans. So, ono mfudo banayi munansonyiwa mbadde ntegeeza bada Uganda naddala bava muva mu mbuga ga Uganda mbadde mbategeeza kubawa information bategeeza nti Museveni yabawadde ensimbi okujja mu ssetteeserezo w'eggwanga okwekalakaasa ku nsonga za muganda waffe oba Speaker wa Parliament Jacob Olanya ng'atwaliddwa mu America. Mukijjukira bannayuganda babawangala mu ggwanga erya America bagenze okwekalakaasiza ku ddwaliro gye batutte Jacob Olanya nga beemulugunya okuba nti omukulu ono yaddusiddwa mu ggwanga ogenda mu ggwanga erya America okufuna obujjanjabi obwenjawulo ng'ate bannayuganda baba balese mu malwaliro bafiiramu. Museveni yabawadde ssente bajje bakola ekyo naye ng'ate bakimanyi bulungi ntyo nti mu ggwanga erya Uganda amalwaliro gonna gaafa temuli ddagala. Okitegeera Jacob Olanya muddusa mu America kitegeeza bannayuganda basigadde abab'omusolo bagenda kujjanjabibwa wa bano babawadde ssente bajje bakola ekintu ekyo naye mbagambye Jacob Olanya munnayuganda nga ffe abateekeddwa kati mbabuuziza mu Northern Uganda kiki ekiriyo referral hospital kyeri erimu eddagala abasonyeze mukama tebabasasula kye bakoze kyadde ekituufu. To against the northerners. We are not against the northerners. We are against the bad acts of the government of mistreating Ugandans and protecting those who serve the government. So much to get the Burundi. This message is the last message concerned about the lives of those people in northern Uganda. And I want to read this information in English. Later I'm going to change it in Uganda and I call it a day. So, njagala luli bwe nakoma wemba nkontandika olwaliro nga ngenda okumanyira kikola mu dakiika nga 15 malize video eno. So, bwe nakoma ku Lumbuye Talks n'ebintu bamukola njagala kwongerako akantu kano wammanga nkongereko bulungi. Tugenze mu maaso. Lokechi's wife and children also know how their father died. A very painful death. Bakuye bati. Nti omugenzi Petro Lokechi mukyala we n'abaana be bambi bamanyi engeri kitabo yafa mu ngeri ey'obulumi ennyo
In fact, some of them have been trying to find ways of running out of the country for fear for their lives. Kigambibwa nti amazima gali nti abantu amu ne family ye bakimanyi bulungi nnyo nti bano abantu bagezaako nnyo okulaba nga bafuna engeri gye bafulumamu eggwanga okugenda okulaba nti babeezaawo obulamu bwabwe olw'ensonga nti nabo bayigiwe essaawa zino. Tugenze mu maaso. Grace Akulo and Jacob Olanya were both poisoned using nerve gas agent. Bakugambye nti yali omunoonyereza w'emisango ku kitongole ekinoonyereza emisango mu kitongole kya CID ekisangibwa ekibuli. Ne kati Speaker wa Uganda Jacob Olanya essaazi nali mu America baweebwa obutwa obw'ekika ekya nerve agent obukolebwa mu ggwanga ery'abalasha ng'era kati bonna we bali embeera yaabwe eyongula ezziga. Tugenze mu maaso. And both of them will die very soon. Bombi akaseera konna bayinza okubanga bafa olw'ensonga bati bafunye bujjanja busingako. Winyidolo now fear for his life and an extent that he packs food from home and drive with it in his official office car. Bakugambye n'oyo gomwana byajja ayogera mu mateeka ye Museveni oba kooti ekolera Museveni naye ali mu kutya essaawa zino nti atuuse ne ku kiseera ekiteeka emmere mu container nga bwe bagiteekanga mu container mu P2 mu P1 tugitwala ku ssomero ng'emmere n'agyefumbira okuva ewuwe n'agivuga mu motoka ye n'agitwala mu ofiisi ye n'alya kubanga naye waali atudde matiritiri nga Museveni g'atudde mu ntebe kubanga twalonda Kyagulanyi. There are 2 SFC boys on his security details who are deployed to study his movements and report Muhoozi every day. Bakugambye nti ku security y'omukulu ono eyita Winyidolo eyita Chief Justice waliwo abavuka babiri abakola mitongole ekya SFC abali ku security ye mukuuma abamuteekerwako okumunoonyerezaako entambula n'ennyingira n'enfuluma era nga bano balina okuwa obubaka obutegeke obulungi nnyo buli lunaku nga babuwa omukulu Muhoozi Kanyirupama first scene Muhoozi Langa. Tugenze maaso. Nicholas Opio ran out of Uganda to USA. The fate of Hilary Onek is not yet known. Bakugambye nti no. Nti omukulu Nicholas Opio ono yatulugunyizibwako era nga batulugunyiza mukulu Kakwenza yadduka wabweru wa ggwanga yasiyogayoga ekiwejjoojo ng'asibidde mu America. Bakugambye nti n'omukulu omulala era Ilale Onek era naye ebyomukwatako tebimanyikiddwa bulungi. Ndowooza Uganda is northern Uganda. My brother and sister, hope you're getting this information loud and clear. This is not edited information. It's a true information from reliable sources. Here's a mass. Muhoozi is working tooth and nail to eliminate any Acholilangi statement within the forces. Bakugambye ti Muhoozi Kanyirugaba first scene nsiyaleta mutabani wa siyaleta muzeyizedde nsanga bisibe agezaako nnyo okulwana okukuuka ejjembe okujjawo buli muntu yenna ava mu kitundu kyakyoli oba omulango abali majje ng'abajjawo kubanga bano baagana omusalutinga basala omukkiriza. These efforts started within the elimination of Major General Julius Oketa in 2016 and is still going on. Bakugambye nti Muhoozi Kanyirugaba yatandika omulimu guno era nga gwatandika n'okujjawo omugenzi Major Julius Oketa ogwatandika mu 2016 era gukyagenda mu maaso. Ani agenda okuddako mu katiba k'okuttibwa Museveni kaalagidde Muhoozi Kanyirugaba wano tugenda. This message goes direct to the Northerners. Please, this is not a joking subject. I'm informing you to get this information. Like Museveni mentioned recently that Muhoozi has specific instruction to revenge on the behalf of his father. Bakugambye ngera bw'omwawulira omumpembe Yoseti Baparota Basiro mutano wa Kalekezi nsiyaleta muzeyizedde gye muvudde katuno bwe yasituka n'ayogera lunyengo omusezi agula essiya nti ngenda kulirako bantu bange nti ebiragiro byamuwa era n'okuzaala omwana no Muhoozi Kanyirugaba nsiyaleta Muhoozi Kanyirugaba omutamiivu waddanga nti yamuzaala ng'amuwadde ebiragiro by'okutta abantu ku lulwe nga ye kitaawe Yoseti Baparota Basiro mutano wa Kalekezi. For anyone who has wronged or threatened his father, among those whom Muhoozi personally killed are the 4 religious leaders who were very crucial or critical of Museveni. Bakugambye nti ebintu byonna ebyakolebwa n'ebikolebwa kati essaawa zino Muhoozi okuwolera eggwanga ku lwa kitaawe tabikola mu bukyamu era abikola eri abo bonna abagezaako okutiisatiisa entebe ya kitaawe n'okutiisatiisa taatawe nga na mbino abayogerera kitaawe amafuukula okumulaga nti musajja mukyamu Muhoozi kennyini bye yettira n'engalo ze oba n'ebiragiro bye mwe muli abakulembeze b'eddiini
era abaali bawulira Museveni ebituufu byatayagala kuwulira. Muno muli omugenzi John Baptist Kagwa, mwe muli omugenzi Sekinihu Zatabatte, Archbishop Crispus Kizito Lwanga, n'abalala omwali omugenzi Jona Lwanga ono w'Aborthodox. In all 4 cases, they used Russian-made special poison which caused their organs to deteriorate over several months. Bakugambye mu nkola ey'okubajjawo tebakya bakuba masasi munnange, bakozesa kanyo kawulire kebajja mu ggwanga eri abalasha kebakuwa n'okanywa ne katandika okukyankanya olubuto bw'obugalabi ekivaamu osirikale mu nga generator oweddemu dikini n'ozikira ne bagamba wafudde cardiac arrest, omutima gwekutte oba guzikidde. Kigambo ekyo nno kinsasulira ekiwulira nga bagambye omuntu yafudde cardiac arrest. In the next line, Muhoozi is plotting another attempt to General Katumba Wamala, who survived by the whisk last year. Muhoozi first eliminated General Kasirye Gwanga, who had vowed never to salute him. Kasirye Gwanga, through his media runs, was promoting the Ganda narrative, which is strong statement shared by the Meri Baganda Soria, who are very humiliated within the forces. Even in their presence, sometimes strategic meetings are held in Ranyankore. Most of them have been sidelines in appointments and deployment and have to salute and take orders from people whom should many years their juniors. Nti ekiddako oba mukulu nkyakola kwe kuddamu okuteekawo enkola ey'okuggyawo omukulu Katumba Wamala eyawona eyayita ku lugwanyu okuttibwa Muhoozi Kanyarugaba gye buvudde ku katono eyatta General Kasirye Gwanga, era n'agenda maaso okugamba nti Kasirye Gwanga yagaana okumuteekerawo ekitiibwa eky'omukubira salute. Nga Kasirye Gwanga ayita ku mitimbagano gye yagamba nti yanze sobola kubira mwana ono salute kubanga mwana muto. Ekiri nti era kino kyaleetera Muhoozi okuba nti ateeka olukongolo ku baganda bonna bali magye okuba nti babalamu ekitiibwa n'okubajja mu magye n'okubateeka ebbali era okubanga ne bateeseza mu nnimi zaabwe ez'Olunyankole okuba nti bano abantu babateeka ebbali kuba nti babawa gye bagenda kukola na kubongera amadaala eri abo bonna abaagaana okugumira ebiragiro bye n'okutwala kyayagala nga ye olw'okuba nti bo balaba nti ono mwana yali junior mu myaka egyo kati ate yafuuse senior abawa ebiragiro. Tugenze mu maaso. General David Muhoozi needs to be very careful. He is the next person on Muhoozi Kanyarugaba hit list. Tugenzibwe. Mukulu General David Muhoozi weetaaga okubeera omuntu omwegendereza. Nga buli essaazi bwe kibiridde gw'omuntu azze mu katego ak'okuttibwa era gw'oli ku lukalala olugenda okuttibwa Muhoozi Kanyarugaba Muhoozi Langa. One of his greatest crime is that he married a Muganda wife. Secondly, he refused to blow to the first son, is yet Kanyarugaba believe everyone must worship him or go to the grave. Bakogabe bati. Nti omukulu David Muhoozi ekimuwananye eri kigenda okumuggisaawo ng'ali ku lukalala olugenda okuttibwa kwe kuli ekyomusango Bogobaga gwe yakola kwe kuwasa omukyala Omuganda. Ekyokubiri kwe kugaana okugondera ebiragiro bya Muhoozi Kanyarugaba bwe yeeyita first scene n'okuba nti ye yakkiriza nti buli muntu yenna alina muvunnamira n'okutwala ebiragiro bye bw'aba agaanye okubekereza amagombe ettanda wali Walumbe gy'onoomukkiririza naye nga tayagala kulabako. That is why he was dropped from being the CDF and appointed state minister. He is being closely watched by the Muhoozi hit squad. Bakugambye nti y'ensonga lwaki yaggyibwa ku buduumizi bw'amagye ga Uganda era n'alondebwa nga minisita ombezi okubeera mu bifo bye yalimu era ne bagamba nti ono atambulizibwako amaaso ag'enjawulo kwabo abatemu ba Muhoozi abamutambulizaako amaaso. Tugenze mu maaso. Brigadier Flavia Byekwaso is also on the hit list after she was dropped from being the UPDF spokesperson and replaced with Frix Klaije. Bakugambye nti omuntu omulala atambulizibwako amaaso era ng'ali ku lukalala okuggibwawo ye mukyala yali abadde omwogezi w'amagye omukyala Flavia Byekwaso. Era ono ali ku lukalala olugenda okuttibwa oluvannyuma lw'okuggibwa ku kifo ky'obwogezi bw'amagye era n'akyusibwa n'asikizibwa omusajja ayitibwa Felix Kulaije. Last year when Kaihura got wind of the plot to kill him, he went to Muhoozi and begged to forgive, and that has given him some temporary lease of life. Bakugambye nti gye buvuddeko omwaka oguwedde
kale kezi Kayihura yagenda bukolokolo n'afukamira ku mavivi nga amaze okutegeera nti Muhoozi Kanyirupama mu first scene yali amutadde ku lukalo lw'abagenda okuttibwa. Omusajja omukulu ono atudduludde emyaka era azala Muhoozi yagenda n'afukamira ku mavivi n'akuba mavi ne yeetondera omuvubuka ono Muhoozi Kanyirupama n'amugamba, kitange taasa, wana bange bukyali buto, sina gagenda zira kumuwa ng'atendese ebibugagga bingi nga n'ebimu famire yange tebimanyi. Mukulu taasa, nja kugondera byolagiro byo era buli kyonna ngamba ngenda kikola. Kyemuva mulaba nti kati bijambya bingi ebikolwa bino bikolwa nga omusajja ali ku mudumu gwa mundu abikola talina kya kugamba kubanga ebintu byamubijjako biringanga enkobe eri amenvu ng'ate terina wegenda gajja bugaba gaweddewo. Tugenze mu maaso. Mu kumulundi oguddako ngenda baletera ebyafaayo ebirala bikwatagana kwawo bennyini omwami ono bagenda okujjawo ate ng'akyabajjawo nga nabo bennyini ennaku zino abayitibwa mu nkuŋŋaana okujja okubeera okukuba mavi okutegeeza ensonga nga bwe ziri mwe muli abantu bano wammanga nga omu ku bo eyagaana okukola ebikolwa bino kwe kwali omugenzi Alonda Nyakayima Pecos Kuteesa. Abo bo yabajjawo kati abantu abalala bali ku lukalala luno naye ng'ate bategedde bagenda batta munnange be bano wano wammanga kuliko Jeno Sejusa kuliko Liso Moja Eritumwide kuliko Ivan Koreta Henry Tumukunde n'abalala bonna bateekeddwa okuba nga bali bulindaala ng'obuliri bwa wansi kubanga tsunami ne bwajja osigalawo ng'oli mugumu dhani okubanga osuze ku kitanda. So nno munnange ebintu bino mbiwulire bulungi nnyo mubyetegereze. Bwe mmaze okusoma obubaka buno sijja baluwisaayo wadde okubamalira obudde okujjako okubibaza okuba nti mbadde katambi kano bulungi nnyo. Tusisinkane ku lunaku lw'Essande bebulimbulanga emmengo ate tubeke embozi tunyumya mu ngeri endala. Nga mmalirizira nga nfundikira bannange baganda bange mwenna abaana bakola mu biyumba musitule amaloboozi gammwe okwekalakasa ddembe lyammwe lyabebangwe mulwanire baganda bammwe. Saudi Arabia, Uganda ne Saudi Arabia Embassy mu Riyadh omuli omwami gwe bagamba nti yakola ku migration workers omwami omusiraamu mukulu nga nenda bugisi mufungize nga sina kutandikako. Nafunye profile yo ekwatagana ku buli bw'enguzi. Nafunye profile yo ku ntulugunya gyo bado tutulugunya mba Uganda ng'okolagana n'Abawarabu okulya mba Uganda enkwe ne batulugunyizibwa gwe n'opokera omusimbi n'olya. Abaana b'abantu ne bafiire Saudi Arabia, abaana b'abantu ne babalepinga gwe gukolola maaso nenga ate wajjanga omuvuzi w'emmotoka mu Riyadh ng'okola mu tours and travel oyambako abasiraamu abajja okukola hijja olw'okuba wayiga Oluwarabu ng'obadde mu good terms ne embassy ne bakusembeza ku embassy n'ofuna ekifo nti okulepu ku embassy okole ku nsonga z'Abannayuganda abaana bakola mu Saudi Arabia. Mukulu nga sinatandika kubagako nga baga kawunga akaliko ebijanjaalo. Njagala weetegeere era weetereze ng'obudde bukyali kubanga kasita nakutandikako ojja kwejjusa ekyakuzaaza. Kamala okunoonya ku kifaananyi ky'owano ekimu nkumulise ku nsi ekutegeere gwe njogerako. Omwami ono y'ono yennyini wano yoyo mwami gwe yoyo weetegedde wano wali muvuzi wa motoka ng'oli tour guide ne bakuleta ku embassy mb'okole ku ky'abaana Bannayuganda naye nina keesi zisukka mu mpitirivu ng'abaana b'abandi babalepinga ne bajja bakola complaint ku ggwe gy'oli n'obalyamu olukwe okulaga n'Abawarabu tokyawuliza nsonga z'abaana kubanga wafuna ensimbi. Kati njagala buli mwana alina information ekwata ku gaayo ono enamba nge mugimanyi eri ku mutimbagano ku bwenyi bw'ekitabo njala tandika ku mwana ono ku mwami ono ategeere bulungi nyali ku embassy ya Uganda Saudi Arabia. Tukoye Bannayuganda okufa nga batundamu ensigo zaabwe, tukoye Bannayuganda batasasulibwa na batulugunyizibwa. Ekirala, this message goes direct to all labor companies in Uganda. Please, before it's too late, stop taking innocent Ugandans abroad without proper documentations and agreements. There are so many Ugandans who are suffering in Saudi Arabia to the extent others they are not paid, others have been left, and to the extent others have been killed, but no information has been reached to their parents or to their relatives. As we speak right now, there are so many innocent
girls who are suffering in Saudi Arabia in detention centers, others have been detained in those homes where they work from. This must stop. Ekisembayo. Mulekerawo okutwala abaana b'abantu nga temulina mirimu gye mugenda bawa. Ekyokubiri. Mutandika okukola ku nteekateeka kati tunatumira bannayuganda kwekalakaasa. Bannayuganda bakola emirimu gye gimu n'abantu abakola emirimu gya house mu nsi yonna. Sente ze balina okufuna kiki ekyazibasazisaako. Munnayuganda ave Kampala nga alina kufuna 1.5 or 2 millions. Natuka Saudi Arabia mu mitwalo 7 ne mukalula amaaso. Yomutulugunya teri anyega. Although tulina small elements ez'abaana bali stubborn, but that's not the case because azaala ekiri akiwongerera. Si buli nti mwana bonoozala abaana nga basiru bannayiba nga bagezi n'ogenda n'owedde abannayiba era ofa kubabo. This is what I'm saying right now. Bwe nga bannayuganda balimu elements enfu oba enkyamu mulina obbatuuza ne mbabuulira bategeera so si kubasuula obusuuzi ne batandika okutulugunyizibwa. Njagala bagamba omwana gwe bayita obw'obuwala omukyamu ali delicate nnyo, omwana owala ali delicate nnyo to the extent ali vulnerable to violence. Eri ekitonde kye bayita ekisajja. Nkiddamu omwana ow'obuwala ali delicate nnyo oba ali vulnerable nnyo ku violence against a man or a male person. Kubanga bo abasajja obwongo bwabwe balagira nnyo mangu ekyokukola eby'omukazi kati njala baga abaana abawala bonna we bali kitwale nti kati muwala ogwo wazaala agenze Saudi Arabia bamutulugunya tebamusasula bamukozesa ebikolo by'ekikaba bamusibidde mu nnyumba tebalya mmere bakola 24/7 balinga balubu tebava ku mulimu ng'ate balina kufuna miliyoni 2 mu kitundu bafuna emitwalo 7 bw'obanga mwana wo. Temuddamu sindika abaana bammwe nga temuddamu sindika bannayuganda nga temulina in fact omwana yenna gwe baddamu sindika Saudi Arabia nga office gye mutuukira tewali bannayuganda basobola kujja kusupervisinga ku kkolo zammwe nti ne mu kiyumba gundi omuwala bw'antulugunya ne watajja munnayuganda kusupervisinga don't go n'ekiyumba kiddukemu. Nkiddamu zonna export labor companies bwe mba temusobola kusindika bali representatives bwamwe bagende mu Saudi Arabia ku office gye musindika abaana bano nga their job is to receive calls from those girls that we have a problem here. Omuntu najja mu nyumba yo na solving ekizibu. If not so, close all your business and look for other business. We are tired. Stop torturing Ugandans. Ekimala kimala. Bwe mba temusobola kufuna ba representative bagenda ku offices kubebera permanently. Ku supervising abaana be musindise. Close those business. Temanyi who are the Arabs. You don't know who are the Arabs. Ezo company simanya ani bwe mba temusobola kufuna bantu babera ku office Saudi Arabia bannayuganda ne mutula mu office ono omusanga mu ntebe ng'azimbirwa nti munze nannyini company akalula amaaso mbututwala abaana 3 omwezi guno tutwala otwala mbuzi nga temuli muwalawo mumufuna sente muzitwala abaana mubatwala mu Europe mu America lwaki abaana mubatwala mu Guyana lwaki abaana mubatwala mu Guyana omuntu leka mbale mugejje ebisakiro mugejje mutozi balinga entumu za kasasiro abaana bye babakolerera kubanga buli mwezi mufunako sente ku baana abo bwe mba temusobola osanga kampuni ngerimu abakozi nga 30 naye babuuze kampuni ere tuta abakozi bameke Saudi Arabia okubera ku office gye basindika abaana bano abalina okusupervisinga abaana bano nti omwana bakube esimu ku office munnayuganda kyagenda okulisivinga essimu ya buli omwana mbuli ekizibu kyani. Abaana basinga obungi bagenda Saudi Arabia nga tamanyi Luwarabu. Omuwarabu amanyi Luwarabu tayagala kumanya tamanyi Luzungu. Ne bamuvuma ne bamukonjera ne mukotana kyagenda kuddamu. Bamulepinze period afunye olubuto ate nga kimenya amateeka bagenda mutta. Temuddamu sindika abaana babandi nga tebalina bantu bagenda bali presentinga. Emba senfu. Mukaba 10 mpeera tusingane ku Saudi Mbulange Mengo. Mweraba.